Sur les présentations, donc commençons par Valentina. Valentina, vous nous venez des Pays-Bas. SCH, c'est ski, c'est juste? It's right? Skippers or shippers? Ah oui, en plus, Skippers, oui, pardon. Valentina Skippers, donc coordinatrice du partenariat de l'agenda urbain de l'Union européenne sur les marchés publics innovants, et vous nous venez tout droit de Haarlem, donc je l'ai dit, Haarlem, aux Pays-Bas, c'est à l'ouest d'Amsterdam, si j'en crois ma carte. Simon Clément, qui est en fait un piège pour nous tous francophones, parce que c'est Simon Clement, il n'est pas du tout français, ni suisse, ni francophone, ni francophile, mais anglais. Mais ça ira quand même. Coordonnateur principal, économie durable et approvisionnement pour donc le réseau dont vous nous parlerez, qui s'appelle ICLE Europe. C'est ça? À mes côtés, Mathieu Cahen, bonjour, vous êtes analyste des politiques à l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Et je vois que nous sommes en ligne avec Sarah Longlands. Bonjour Sarah, good afternoon. Il est assez tôt à Londres, il est 1h de moins. Et vous êtes la directrice générale de CLES, c'est le Centre pour les stratégies économiques locales dans la périphérie, à Manchester et dans sa périphérie. Donc nous serons avec vous au Royaume-Uni. Merci beaucoup à tous les quatre d'être présents. Pour l'instant, je croise les doigts. Nous avons l'image de Madame Longlands. Dans quelques instants, j'espère que nous aurons aussi le son. Et on va commencer par vous, Simon Clément, si vous voulez bien. Pardon, Simon Clément, si vous voulez bien. Alors on ne touche à rien parce qu'on s'est fait disputer pendant la pause. Tout fonctionne normalement, d'accord? Donc, don't switch off the microphone, please. Okay? I will not touch a thing. Okay, thank you. Ici, pour avancer. This one, pour reculer. Okay? Okay. Very good. Okay. Yeah. Good afternoon, everybody. Thank you very much for inviting me here. And yes, apologies, despite my name. Yeah. Malheureusement, je ne parle pas français. Menteur. Maybe I can pronounce some, but I will continue in English, unfortunately. Okay. So yes, my name is Simon Clement, and I'm working for ICLE Local Governments for Sustainability. And for those who don't know us or who we are a global local government association. I work for the European Secretariat based in Freiburg. And the reason I've been invited to talk here today is that we are running an initiative on behalf of the European Union, the European Commission, called Big Buyers for Climate and Environment, and that's what I will talk about today. But first, let me paint a bit of a negative picture of what we could call non-strategic procurement, of where we are today, the status quo, or potentially more optimistically where we were, certainly based on what we've heard so far today. This picture is certainly changing. But what we see still far too often all across Europe is that our procurement is focused, of course, on lowest cost. And this is sending a very clear incentive to the market to produce goods and services as cheaply as you possibly can, sell them to us as cheaply as you possibly can, replace them as quickly as you possibly can, propping up what we see as the destructive linear economic model. And this still exists. We need to change those incentives. What we can also see very clearly is that there remains a very strong disconnect between the wider policy goals that we have as the public sector and what we're doing as procurers and as buyers. We have very strong policy goals in relation to climate mitigation and adaptation, and yet we're still buying primarily traditionally driven cars. We're still operating and managing energy inefficient buildings. We have strong policies against the generation of waste and improvement of recycled systems, for example, and yet we're still purchasing products that last for a year and need to be thrown away. We're still having our products delivered in single-use packaging. We have policies, of course, that promote local job creation and economic development, and yet still we have fish that is shipped to China for processing and then brought back, even if it was caught 50 miles from where we are buying it. The disconnect between these policy goals is something, again, that we're not using what we could be using as procurers for this. And of course, in the field of procurement, what we can also see is fragmentation. There are over 90,000 local and regional authorities across the EU, many further public administrations as well. Acting individually, not much can be achieved. Acting collectively is, of course, a challenge,
but can lead to a huge amount of positive progress. And of course, what we're now seeing with the current crises, COVID and the Ukraine, is that we are massively vulnerable to global supply chain shocks. And this has really laid it open and bare for all of us to see. It's not working. Try again. Shall I try it in French? Yeah. Okay. So some figures that you're probably all aware of, but just to remind you how powerful we can be as a collective force. 1.8 trillion is the figure. I'm sure this changes every year. The amount EU public authorities spend, 14% of EU GDP, which of course gives us a huge amount of power as a market force if we can use that power effectively and strategically. And we need to, because of course we're facing many, many challenges at the moment. We're facing environmental challenges, climate change, adaptation to climate change, biodiversity loss, water and environmental pollution. We're facing huge social challenges, growing inequality, exclusion, unemployment and insecurity. We are facing massive economic challenges, of course. We've talked about the global supply chain vulnerability, the cost of living crisis, which has only just started, global competitiveness. And of course, we're also sitting in a situation of shrinking public budgets as well, making these even tougher to meet. Thinking specifically about COVID-19 and Ukraine, and what sort of response we need to make to that. Of course, these are very, very negative events that are happening in the world, but in terms of procurement, it is helping us to focus on what's important here. And primarily, this means for us the goals of efficiency and self-sufficiency, reducing what we're using and making more of what we need locally, regionally, at a European level. To give a few examples, thinking again about more efficient buildings, more efficient transportation, more efficient devices in terms of energy, but also not just the devices and the things that we're using themselves, but also the production processes themselves, making those more efficient, reducing supply chains, making shorter supply chains, thinking about how we can use procurement to promote local energy generation, how we can maximize product and asset lifetimes, so we're not simply replacing, buying new and throwing away, that we're repairing, we're prolonging, we're readjusting, we're reusing. Maximizing the use of repurposed and recycled content in the things that we buy, so we don't rely on new virgin materials, we don't rely on products being made outside. And of course, maximizing job creation and inclusion. These are all reactions that we need to take in response to these crises, and they are all reactions that we can help to address using the power of strategic procurement. Oh, I've gone too fast. Okay, so how do we do this in terms of strategic procurement? Well, I think there are three very important elements to this. First and foremost is for us to recognize this, both to recognize the importance, the significance of the impacts which our procurement decisions make on the environment, on the society, on the economy, but also recognize our power to try and shape those markets and to provide the right incentives to the supply side to deliver what we want. Number two, to act collectively. So try to combine the voice that we have, try to combine the purchasing power that we have, try to use this to communicate in a coherent manner towards the market, and also try to combine the experiences that we share. We're not acting individually, we're often working on very similar challenges, so let's try to work together on those challenges and share our experiences effectively. And clearly communicate our demands and innovation needs to the market. Speaking to the market has been mentioned, I think, in every single presentation so far. How we inform the market sufficiently in advance of what we want, of what our demands are, of what our needs are, but also that we speak to the market about what they're able to provide, and we work with the market and encourage the market to make connections between themselves as well to deliver what we need. Okay, it seems my slides have a life of their own, but they've moved on to the next one for me in this case anyway. Those three fundamental conditions of driving strategic procurement led to the European Commission launching the Big Buyers for Climate and Environment initiative.
Effectively, what this initiative is trying to do is create collaboration between big public buyers at the European scale to really try to drive strategic public procurement and therefore create this demand on the market for innovative and sustainable goods and services. Currently, this is being managed by ICLE, my organization, in collaboration with Eurocities. The way that the initiative currently operates, we have 4 different working groups looking at different procurement sectors. One of those focuses on zero-emission construction sites. One of those focuses on digital solutions in the healthcare sector, circular construction, and finally, heavy-duty electric vehicles, primarily looking at waste trucks and street sweepers. In total, we have 63 public entities engaged across Europe in these working groups. We're covering 18 different countries within this. And the procurement budget here, actually only about half of the entities have reported back on this, but you can see the scale of the procurement budget that we're talking about if we can collectively work here. Doesn't want to move this one. Okay, here we go. So what do we do as an initiative? 3 main things. We share knowledge. That means amongst the public authorities engaged within these buyers group, we share experiences with pilot projects that we are doing. We share market intelligence about new technologies appearing on the market, about product availability, about the prices of products and services. And we share knowledge about our procurement approaches. So how we are setting criteria, what types of evaluation models we're using, what types of contractual arrangements can we make to try to drive strategic procurement. What we also do is carry out joint market engagement activities where we collectively, as a group of buyers, go to speak to a group of suppliers or individual suppliers to, as I say, pass on our needs and listen to them about what is possible, what are ways of achieving a sustainable, innovative solution. And finally, capacity building. We also try to organize regular events and webinars which help to share skills needed to implement strategic procurement. Quick final slide on some of the outcomes we're hoping for, and these will be delivered by November this year. 2 primary outcomes, there will be others as well. The first of those, lessons learned report, which will summarize the experiences of the different working group members, and also the state of the market developments, the challenges that have been faced, and different procurement strategies which can be used. What we're also trying to do for these groups is create joint statements of demand. And this is a statement where we want to go out to the market and saying, this is what we want for this particular procurement sector, and the buyers will sign up to this to give a very clear, unified message to the market that if you develop a product or a service in this area, there is a market that will buy it. And these will be open for all. So if you would like to participate in those, please find out more on the Big Buyers website, which you can see on the screen here. And of course, happy to talk to you about this afterwards. Thank you very much. Thank you, Simon. Merci beaucoup, Simon. You can give the remote to Valentina, please. Après avoir présenté le réseau dont vous nous avez parlé, je vous propose qu'on aille dans 2 endroits pour des exemples concrets. D'abord donc aux Pays-Bas et ensuite en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni plutôt. Et avec Valentina, donc, nous allons voir ce que vous faites à Haarlem, donc dans cette région à l'ouest, je le disais, donc des Pays-Bas, à l'ouest d'Amsterdam. Vous représentez donc l'agenda urbain. C'est un agenda qui existe depuis 5 ans avec un réseau qui comprend un certain nombre de municipalités, dont, je le dis, pas encore Bordeaux ni Bordeaux Métropole, mais il y a la métropole de Nantes qui est à l'intérieur de ce réseau. Merci beaucoup. I'm sorry to do this presentation in English. My French is not that good. I'm sorry for that. Next time, maybe in French. So it's you promise next time? Yes. In 2 years. It's a promise. Deal. Deal. This is a partnership, Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement for EU. They have different cities, regions, expert organizations, national public authorities in our partnership, and together we are working on public procurement as a strategic tool. And we worked on different actions, and we developed free-to-use
open source e-learning modules and trainings. So you can make a picture of the screen and Google on these words, so you can find these free-to-use e-learning module and trainings. You are also free to share it in your network. One is we developed as a Urban Agenda partnership with the 7 actions, like strategy of public procurement, circular procurement, how to do that, knowledge exchange on the region level. It's more naturally, but between smaller public authorities, it's more difficult. So how to set up this knowledge exchange, innovation broker, how to do it on the national, regional, and local level, different funds, where to find that, legal framework with the different infographics, because legal information is unfortunately often difficult to understand, but we used a lot of infographics that will help you to learn about this legal framework in more visual way. And last but not least, measuring spend, how to measure impact of procurement. And on their another side, you see a course we developed together with UGAP, and it's built with a short training modules, video modules, so it's also very visual and very accessible. Okay. And I would like also to share with you a few practical examples from the city of Haarlem I'm working for. So, for example, we today was Mauro Drauli on Zoom, and in Italy it's innovation broker on national level, and we used these best practices of Italy, and we introduced it in on the local and regional level in the city of Haarlem. And what is innovation broker actually? It's kind of marketplace where public authority ask or publish challenge. They they have a procurement need and they formulate it as a challenge. So the market parties can respond to this challenge with the innovative social and environmental products. And from the other side, as a marketplace, they can the market parties can publish the products they developed or services, innovative, social or circular solutions, and public authorities can buy this like a shop on the internet. As you know, they can also shop these innovative solutions from this website, for this internet platform. So I would also encourage you to experiment also in your organization with this wonderful innovation instrument. Also Bertrand and Samira told us about innovation and how important it is to find the needed solution. So another example I would like to share with you is about sustainable road and waterworks. And it's about 20 million euros each year we spent on developing of neighborhoods, buildings, bridges, waterworks, and so on. So in this particular procurement, we asked market parties to contribute to sustainability, circularity, and innovation, through innovation. And they come up with some interesting and quite easy solutions. So, for example, they developed an app on the smartphone in order to share their materials they do not need it anymore. So, for example, if they have a lot of sand over, normally it would become a waste, and they had to transport it somewhere, and now they share it on the app. And another supplier can say, okay, I will take it over, I will use it. So in this way, you have circular reuse of materials in very easy way.
Another nice solution was also a local hub for materials, where and it helped to save some transport, to reduce transport and also carbon emission, because all materials are local based. You do not need to go far away. Another nice thing they also the market parties came up with, also very easy and cheap to implement, but very, very interesting. So, for example, in the neighborhoods, in the new developed neighborhoods, they made climate adaptation solution. They made so-called wadis. This is kind of a sponge. So they, in times of very heavy rainfalls, it absorbs a lot of water, and in the drought periods, they go this humidity away. So like a sponge, it works, and we saw the climate is changing, and last year there was a lot of disasters in Germany, for example, but also in the Netherlands and Belgium. And these kind of innovative solutions made by procurement, by market parties, they can help to deal with these climate changes. And also, another nice, very, very cheap and very simple to adapt thing was they made new roads. And as you know, between roads, they have a place where they plant, in the Netherlands or in Holland, they plant tulips. Holland is very famous for their tulips, of course. But disadvantage of the tulips is the only one kind of piece of flower. So during this procurement, the market parties came up with a very, very simple idea to use field seeds. So there are different field flowers and field plants in this, and because of this diversity of plants and flowers, a lot of insects common, and also when there are more insects, there are also more birds, and there is also more biodiversity in the city. So as you see, this innovative social, environmental, public procurement can help to deal with a lot of challenges we are all dealing with. OK. Valentina, merci beaucoup. Et si vous avez une application pour le surplus de gâteaux, moi je suis preneur pour la télécharger, donc pour pouvoir en récupérer quelques-uns. Un petit mot technique à la régie. J'entends en fait ma consoeur Nathalie qui doit se promener quelque part dans les retours en façade. Donc voilà, si vous pouvez les couper, ce serait génial. Allons maintenant de l'autre côté de la Manche rencontrer Sarah Longlands. Sarah est avec nous donc pour un autre exemple. Donc là, on avait un exemple néerlandais avec la ville d'Haarlem. J'entends Nathalie dans le... Voilà, si on peut lui couper son micro, je suis désolé, mais voilà, ce serait super. Sarah, bonjour, good afternoon. Sarah, donc vous êtes la directrice générale de CLES, le Center for Local Economic Strategies à Manchester. Très belle ville pour ceux qui aiment le football, mais on ne va pas parler football, on va parler commande publique et évidemment commande publique avec ces achats stratégiques qu'il faut relocaliser. Donnez-nous en quelques minutes, si vous voulez bien, la façon dont vous fonctionnez et quelques exemples. Merci et bon après-midi et merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. I am sorry, my French is not good enough to do this talk in French, but okay. like Valentina, next time perhaps. Next time, deal. I wanted to start by telling you a little bit about CLES. CLES, next slide, please. CLES is the National Organisation for Local Economies. We do progressive economics for people, place and planet.
And we're an organisation that doesn't just think, but we also do. So we are a think tank, a group de réflexion, but we get involved in a lot of delivery on the ground as well, trying to see how we can make economies work better. And we've led the development of community wealth building in the UK, and we also do some work internationally, including in Dublin, in Ireland. And we start this conversation on purchasing from the base of our economic approach isn't working. I think in French you talk about la théorie du ressourcement. In English, it's sort of trickle-down economics, and we know from COVID-19 and from all of the challenges that we face that trickle-down is no longer working, if it ever did work at all. And in France, like in the UK and other parts of Europe, we know that we're all seeing the effects of this in our communities. At CLES, at the Centre for Local Economic Strategies, our work is about how do we start to build economies which actually deliver better lives for people, which deliver good wages, good jobs, and good futures. So our vision is about imagining an economy which generates good lives for people where no one is left behind. And that's about increasing the flow of wealth within an area by leveraging the benefits from existing resources and assets, particularly those in public ownership. And we are working towards a generative as opposed to an extractive economic model, where the benefits of wealth generation accrue to local areas rather than disappear to absentee landlords or to shareholders who have no connection with place. And the goal is really to achieve better economic and social outcomes for people, place and planet. And we call this community wealth building. And there are 5 kind of key levers which are shown on this slide. And I want to focus in particularly on the spending lever that's on this slide, but I'll just run through the other 4 briefly. So you have finance, often one of the most extractive forms of economic activity in an area. How do you ensure that flows of finance actually benefit local places? Second, workforce. So how can you ensure that you're increasing fair work, developing local labour markets that really support the well-being of communities, particularly some of those people that we were talking about earlier in earlier presentations, about those who are farthest from the labour market, and particularly young people as well. Thirdly, land and property. I know that that's a challenge for you in Bordeaux, and it is here in Manchester and other parts of the United Kingdom. How do we really maximise the value that local communities receive from land and property assets, including those that are held by the public sector? And then finally, inclusive ownership. How do we really develop ownership and democratise ownership of wealth in our areas? Because our communities often have a lot of wealth in them, but that wealth doesn't flow, it gets stuck. So how do we, through the public sector, through procurement, start to make that wealth spread a little bit further and to actually flow to actually benefit people in our communities? And I wanted to focus in on that 5th lever there around spending, which is of course around responsible and strategic procurement. So I'll just come on now to talk about some examples from the UK. The next slide, please. So responsible purchasing. So we've been working across the UK in different areas, and I wanted to just share some of the examples of that. So the first one is in Manchester, home of football, and I'm not going to get into which team I particularly support, but in Manchester, the symbol of which is not just football, but also the bee, the worker bee, and it's a city which is growing massively over the last 5-6 years, really seeing boom times. And we've been working with Manchester City Council since 2008. And Manchester were really concerned that the city's expenditure on goods and services wasn't doing enough to support the city's poorest neighbourhoods. And so they developed a strategy to try and see how they could capture as much of that money as possible and drive it for local benefit. So we've been working with them to map their spend across the city. And these are some of the latest results that we've got from that mapping exercise. And this shows, I guess, that it's been an upward trend since 2008. It shows the progress that the city's making. And they would be the first to admit that there is still much more work to be done. But this gives you a bit of a snapshot. So they developed a social value framework, which gives 20% weighting towards social and economic outcomes.
During the last financial year, £426 million sterling was spent with the top 300 suppliers. Nearly 60% of those with Manchester-based suppliers, businesses, and those from civil society. Nearly 51% with small and medium-sized enterprises. And they've also captured, in terms of the new jobs created, and apprenticeships for young people. So that's in Manchester. The next example is Preston, where again we've been working with them for some time. And Preston, the traditional model there for economic development was really failing. The city were doing deals to try and get new inward investment in, and we're finding that private sector partners were pulling out, leaving the city council and its authorities high and dry. So they started to use procurement to try and drive economic and social benefits. And these are some of the figures that they feel have been able to achieve as a result of that work, to map expenditure and then to drive it for local benefit. So including £17 million sterling more for the city economy, 1,600 more jobs, and 4,000 more people being paid what we would call the real living wage. They've also used their economic power as a local authority to invest in local businesses, particularly local food and tech co-ops. They've also been exploring how they can use their old local government pension funds to invest in the local area and potentially develop a bank as a result. And some of the indications to date suggest that they are having some success. So, for example, levels of deprivation in Preston have decreased somewhat, and we're also seeing the area being one of the most improved places to live in the UK. So that's an example from Preston. The next example is from completely different, the south of Scotland, really rural hinterland border area between Scotland and England, just south of Glasgow and Edinburgh. And in this area, we worked with them because they have a large volume of social housing stock provision, about £2.4 billion sterling spent by those housing providers in social housing. And there was that's a significant strength, if you like, to be able to boost, to help that region meet climate change targets, particularly around net zero. And they have been working with local businesses to develop green local supply chains, for example, in their maintenance contracts, modular build, and the use of local materials. And they've also been working with their suppliers, and we're continuing to work with them to look at how you develop green skills and training in partnership with local colleges and schools, because that is one of the real challenges, which I know that you will face too, in terms of climate change and retrofit. How do you get the supply base ready to supply the public sector to do that kind of work? And the final example I wanted to mention was our work in Birmingham, because as one of the previous speakers mentioned, we all have the power of procurement in purchasing in public sector. But when we start to work together on this, we can make a massive difference. The power is really multiplied. And in Birmingham, we've been working with them. They have something called the Birmingham Anchor Network. So we talk about anchor institutions who have a really strong relationship with place because of their history, their heritage, the scale of employment that they provide, or the scale of expenditure in the local economy. These are anchor institutions. They're never going to leave these areas, and they include hospitals, they include city councils, they include colleges, universities. And in Birmingham, 7 of the city's largest institutions, with a combined workforce of 50,000 people and a budget of around £5 billion sterling, they are now working together to see how they can mobilise their economic purchasing power to the good of the city. And that has been particularly powerful in the context of COVID-19, where as a result of COVID-19, like with all of us who've been through this crisis, many people working in hospitality lost their jobs or were furloughed. And in Birmingham, those people have been supported into jobs in the health service, which of course was crying out for new employees during the COVID-19 crisis. And the National Health Service in the UK still is a really important employer in that area. And so those people are now working in a project called the ICAM project, which is providing them with a streamlined support to get into jobs quickly. And those people have been deliberately chosen from the city's poorest neighbourhoods.
and the health service have ripped up the usual recruitment process and basically sat down with people to help them actually get a job in the city's health services. And they've also developed a procurement working group, which is where anchor organisations are working together to try and maximise their strategic approach to procurement and how that can really help the city deal with some of the challenges it faces. Similar to what you've been saying this morning in terms of employment, young people into training and education, and also dealing with climate change crises. And as I say, the National Health Service has been playing a major role because they have recognised that by using their economic procurement and recruitment power, that is not just good in terms of them getting people into jobs, but it also helps their mission in terms of helping people to have healthier and happier lives, which in turn then reduces the burden on health services longer term. So just to summarise before I finish. So first of all, I think there are three kind of things I would focus on, I would emphasise from what I've said. First of all, understanding where the spend goes, mapping the spend. How much is being spent, where is it being spent, and who is it being spent with? So being knowledgeable about that in the first place. Second, establishing a really strong policy narrative about the power of purchasing. It comes back to that point about strategic procurement and understanding what social value outcomes you want to achieve, whether it's about pay, it's about jobs, it's about good business behaviours, and making sure that those are properly weighted in the decision-making process. And seeing public spend as part of the economy, and particularly in areas where you've got real challenges in your economy. The public sector can play a major role. And then thirdly, using your spend to do more, seeing it as a resource, as a lever for economic change. And that needs to be across departments. It just can't sit in procurement. It has to sit across an organisation's departments. It needs to be about engaging with suppliers actively. It needs to be about supporting development of new opportunities in local food or in clean growth. And it also needs to be accompanied by monitoring and evaluating the approach as it rolls out to ensure that people aren't simply gaming the system, but that there's a really genuine and authentic engagement with what you're trying to achieve. So thank you very much. My final slide has got some further links to work on our website at CLAS, and my contact details are also there too. So thank you so much for the opportunity to speak to you this afternoon, and really looking forward to the discussion. Merci, thank you, Sarah Longlands. And a short question, Manchester City or United? Oh, that's far too political a question. Ok, thank you Sarah, thank you. Alors avec Mathieu Cahen, nous allons maintenant évoquer ces sujets qui ont été traités sur les marchés stratégiques, mais on se rend compte que finalement tout est stratégique, ça dépend dans quel pays on se trouve. Néanmoins, les crises, ça a été dit dès ce matin avec la représentante de la Commission européenne, ça a été dit tout au long de la matinée, le Covid doublé de la crise en Ukraine, on fait prendre de plus en plus conscience à des territoires, alors quelle que soit la taille du territoire, hein, ça peut être un État, ça peut être une région, ça peut être un réseau de localités, de l'importance de relocaliser tout ça, de travailler à la maille plus petite, plus fine. Well, first I can speak in English if that offers me a seat for the next edition. Non, please, in French. Donc, effectivement, je vais pas répéter tout ce qui a été dit et tout ce qui a été partagé en termes d'impact concret des procédures d'achat public stratégique sur l'innovation, sur l'environnement, sur la responsabilité sociale et sociétale. Ce dont je voudrais rapidement vous parler, c'est de la question effectivement des achats stratégiques et de la question de doit-on relocaliser ces achats stratégiques. Alors tout d'abord, je tiens juste à apporter une toute petite clarification quand on parle de relocalisation, et comme ça a été dit ce matin par Samira, quand on parle d'achats transfrontaliers en Europe, on parle de moins de 3% du volume total des marchés publics. Quand on inclut dans ces calculs les sociétés étrangères qui ont des bureaux en France et qui candidatent et soumettent une offre via leur bureau en France, on parle seulement de 15% en moyenne des achats publics. Donc la problématique ne se trouve pas sur à qui on attribue le contrat, et est-ce qu'on doit attribuer de nouveau à des entreprises françaises les contrats. La question se pose plus sur la chaîne de valeur et la chaîne de fournisseurs. Et comment est-ce qu'on s'assure que les matériaux
nécessaires pour la fourniture de biens, de services, sont non pas relocalisés, certains ne peuvent pas être relocalisés, on a des exemples extrêmement concrets en ce moment, mais comment est-ce qu'on acquiert une meilleure visibilité sur ces composants essentiels et stratégiques? Comme vous le disiez, qui imaginait en 2018 qu'un bout de tissu comme un masque facial serait un achat stratégique? Qui pourrait imaginer que maintenant, le blé devienne un achat stratégique? Donc tous ces éléments-là nécessitent la mise en place non pas de stratégies ad hoc pour chaque type de composant et de matière première, mais la mise en place d'un système plus général de surveillance des achats, de surveillance des composants et de surveillance des marchés. Et je voudrais insister sur un point, c'est que la commande publique, traditionnellement, a toujours été utilisée comme un bâton. Et ce qu'on voit au sein des 38 pays membres de l'OCDE et à tous les niveaux de gouvernement, c'est que de plus en plus d'acheteurs publics utilisent la commande publique comme une carotte. Simon mentionnait les chiffres économiques, et la dimension économique, le pouvoir des marchés publics. Cet élément-là permet effectivement de former des marchés, de les construire, d'aider ces marchés à se développer et à construire de nouvelles niches et de nouvelles opportunités pour les sociétés. Il est donc pour ça nécessaire d'obtenir, et le challenge qui se présente à beaucoup d'acheteurs, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ici sont confrontés à cette problématique, le challenge principal est la question de la visibilité. La question de la visibilité précisément sur ces chaînes de sous-traitance, la question de la visibilité sur le coût des matières premières, la question de la visibilité sur tous les éléments qui composent un achat stratégique et qui permettent aux acheteurs de faire ce qu'ils font tous les jours, à savoir trouver le point d'équilibre entre différents objectifs qui sont parfois conflictuels. On voit dans beaucoup de pays des initiatives, et spécialement au niveau régional et au niveau local, parce qu'encore une fois, 2/3 de la commande publique se passe au niveau régional et au niveau local. On voit un certain nombre d'initiatives qui justement essaient d'accroître cette visibilité sur les relations avec les fournisseurs, la façon dont les fournisseurs se fournissent eux-mêmes, et pour essayer d'avoir un dialogue un peu plus important et s'assurer d'un échange constant d'informations et que les acheteurs publics puissent avoir une meilleure visibilité sur les contraintes de marché. On a vu avec les exemples mentionnés par Simon et aussi par Valentina que l'innovation est une source importante de création de valeur et de co-création de valeur. Et ces éléments-là, justement, permettent de répondre à la question, ou plutôt d'éviter d'avoir à répondre à la question « faut-il relocaliser les achats stratégiques ?» mais plutôt d'avoir une relation entre le secteur public et le secteur privé qui permettent d'aboutir à la création de solutions qui répondent aux besoins qui sont par nature évolutifs. Merci. Une question sur cette chaîne de valeur. Vous avez donné quelques proportions. Les acheteurs doivent alors se faire plus enquêteurs pour aller voir derrière le titulaire du marché pour savoir qui est en deuxième, en troisième, et si ces deuxième, troisième sous-traitants respectent toutes les conditions liées à la stratégie. Tout à fait. Il y a par exemple, dans le cadre des achats responsables, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment de la part des pays nordiques, je pense à la Suède, je pense au Danemark, qui essayent d'introduire des pratiques plus éthiques dans les chaînes d'approvisionnement et qui vont effectivement jusqu'aux sites de production, que ces sites de production soient situés en Malaisie ou soient situés dans des zones de conflit. Donc il y a effectivement ces initiatives. Par définition, un acheteur public ne pourra pas enquêter sur l'intégralité de son portefeuille de fournisseurs et sur l'intégralité de la chaîne de sous-traitance. Et c'est là où vient en place la stratégie de ces audits et de ces inspections sur la base de la gestion du risque. Donc identifier les éléments qui sont les plus critiques à votre organisation et qui nécessitent donc une attention plus particulière. Y a-t-il des questions, alors que ce soit dans la salle ou bien à travers le chat? Je n'ai pas de questions à l'écran. Alors, Monsieur le Président, je crois, si je ne me trompe pas, on va vous apporter, voilà, le micro vous vient de l'arrière. Monsieur Jossa, vous allez pouvoir poser votre question et ensuite on retrouvera Nathalie pour une autre table ronde. Oui, une remarque sur cette question assez sensible des sous-traitants, parce que sur le plan des principes, effectivement, c'est facile à exprimer. En pratique, c'est assez compliqué
pour un titulaire de maîtriser la chaîne des sous-traitants, surtout que nous avons deux notions différentes. Nous avons la notion de sous-traitant au sens du droit français, mais nous avons aussi les fournisseurs de second rang, hein, parce que la sous-traitance, c'est en principe en France réservé par exemple pour les services, et bon, il y a une déclaration de sous-traitance, il y a le paiement direct, mais nous avons aussi un enjeu des fournisseurs de second rang. Je prends un exemple, dans le domaine des fournitures de bureaux, aucun d'entre nous va commander directement, faire des appels d'offres pour ses stylos, ses gommes, etc. Donc nous passons tous par des intermédiaires qui eux-mêmes ont affaire à un nombre considérable d'entreprises. Et donc c'est un vrai défi collectif que de maîtriser ces sous-traitances. Voilà. Et donc j'ai été frappé par le fait que maintenant nous avons quelques obligations juridiques. Par exemple, la nouvelle réglementation liée à la guerre en Ukraine, qui a été citée ce matin par la Commission, nous oblige à essayer d'identifier lesquels de nos fournisseurs sont russes, par exemple. Bon, ça c'est conjoncturel, mais c'est pas simple, et ça nous a obligés à recourir à un prestataire spécialisé pour faire des examens. Donc c'est des évolutions qui sont importantes, mais qui sont un peu coûteuses à mettre en œuvre. Je voudrais aussi rebondir sur la question de la surveillance des fournisseurs. C'est un sujet qui est extrêmement important, parce que dans tous les domaines que nous avons évoqués, nous avons parlé des clauses sociales, nous avons parlé des clauses environnementales et beaucoup d'autres clauses, d'autant plus que de plus en plus le droit de la commande publique évolue vers des critères qui ont trait à l'entreprise, hein, le respect de principes de non-discrimination à l'intérieur de l'entreprise. Donc on se déplace un peu de l'achat du produit à la qualification de l'entreprise. Et c'est une évolution toutes ces évolutions posent la question du suivi. Parce qu'une fois que vous avez attribué votre marché, la question c'est comment faire pour qu'ensuite le titulaire respecte ses engagements. Hein, d'autant plus que les acheteurs publics qui sont dans la salle savent qu'ils sont pris par le programme d'appel d'offres, et une fois qu'ils ont passé leur marché, ils passent au suivant. Donc c'est pas un sujet simple, c'est un sujet qui est coûteux aussi. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait des réflexions progressent sur le sujet, la question d'instances d'évaluation mutualisée du respect des engagements. Hein. C'est un sujet qui est devant nous, c'est un sujet que j'ai soulevé face à mes tutelles. Il y a un vrai besoin, parce qu'aucun acheteur, même les gros, n'a la capacité de répondre à ce sujet de suivi à lui tout seul avec ses propres forces. Voilà le commentaire que je voulais faire à ce stade. Merci pour ce commentaire. Y a-t-il une question? Il nous reste encore une fraction de seconde. Moi, j'avais encore une dernière question pour vous, peut-être Mathieu Cahen. On a parlé de marché stratégique avec des exemples divers et variés. On se rend compte que finalement, le stratégique n'est pas pour moi le même que pour vous, le même que pour les personnes en face. C'est aussi ça la difficulté, c'est de définir à quel point c'est stratégique. Tout à fait. Et c'est la problématique essentielle, justement, sur toutes les questions, par exemple, qui ont été, au moment de la crise du Covid, qui ont été sur les questions de recréer des stocks, par exemple. Vous savez bien qu'il y a un coût de politique économique aussi sur ces questions-là, que, par exemple, dans le passé, certaines institutions françaises se sont vues reprocher d'avoir créé des stocks de vaccins pour une maladie qui n'est finalement jamais arrivée. On se retrouve dans la situation inverse avec le Covid. Donc là, vraiment, effectivement, la question critique, c'est comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est un marché stratégique. Et là-dessus, je voudrais juste partager avec vous très brièvement l'expérience, vous emmener au-delà des frontières de la France et des frontières de l'Europe, et partager l'expérience de la Nouvelle-Zélande, qui a institué depuis 2018 une obligation de reporting pour les institutions publiques, sur ce que ces considèrent comme étant leurs 10 marchés principaux stratégiques. Donc leurs 10 marchés qui sont et causeraient le plus de risques sur leur mission et sur leur façon de fonctionner. Je vais vous épargner les détails sur ce reporting. Le point que je voudrais juste mentionner ici est que de l'aveu de l'ensemble des responsables de ces institutions publiques en Nouvelle-Zélande, ce reporting a aidé à placer la fonction achat dans une dimension beaucoup plus stratégique. Parce que justement, ça a permis d'élever les discussions au sein de ces institutions et d'avoir le senior management de ces institutions être plus au fait des implications
des questions justement de commande publique, d'approvisionnement, d'exécution contractuelle. Tous ces éléments qui sont les activités quotidiennes des acheteurs, mais qui parfois sont méconnus effectivement par le management. Merci beaucoup. Cela vaut donc pour dans 2 ans, je regarde les responsables de l'UGAP, un voyage d'études donc à Auckland pour le prochain congrès. Vous êtes d'accord ? Oui, tout le monde est d'accord. Merci Mathieu Cahen, merci Sarah Longlen, merci Simon Clément, merci Valentina Skippers. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place dans la salle et nous allons à présent faire connaissance avec d'autres entreprises du territoire qui sont engagées dans l'économie sociale et solidaire avant de retrouver Nathalie. Gestform qui se retrouve à Mérignac et la conciergerie solidaire à Bordeaux. Gestform travaille particulièrement depuis plusieurs années et sur plusieurs marchés pour Bordeaux Métropole. Nous satisfaisons également les clauses d'insertion sociale sur des marchés UGAP pour quelques ministères. À Gestform, notre solution responsable, c'est d'offrir des prestations innovantes dans le domaine documentaire et digital, tout en favorisant l'emploi des personnes en situation de handicap. Une entreprise engagée en matière de RSE comme les Gestform, c'est celle qui permet à chacun de trouver sa place, qui va au-delà des considérations techniques et financières immédiates et qui vise vraiment l'épanouissement individuel, collectif, dans une perspective de long terme. Se réveiller sur l'océan, respirer l'air marin et regarder au loin. Rouler selon ses envies, ses inspirations. Régler son allure au rythme de la nature. Revoir le vignoble. Ressentir avec plaisir et émotion le fruit de la vigne. Raviver ses sens. Se ressourcer et profiter de la douceur et de l'art de vivre bordelais. Réenchanter son monde intérieur et s'émerveiller. Regarder. Se réapproprier les richesses qui nous entourent. Se rafraîchir. Rire. Rêver au miroir d'eau. Régater sur la Garonne. Redécouvrir les quais et le port de la Lune. Se retrouver. Se réjouir. Rêver d'être à Bordeaux. Avec un grand air. Nous avons le plaisir d'accompagner la métropole de Bordeaux depuis bientôt 10 ans. Bordeaux aura été la première métropole de France à mettre en place un service de conciergerie à destination de ses agents. Et plus récemment, nous avons enclenché une collaboration avec la ville d'Arcachon qui a décidé de mettre en place un service de conciergerie à destination de ses habitants. Alors, par définition, la conciergerie solidaire est une solution responsable que nous proposons aux entreprises, aux gestionnaires des tiers-lieux, mais aussi aux collectivités. L'idée étant, derrière la conciergerie, d'accompagner, de concrétiser des politiques d'engagement social ou environnemental.
c'est une entreprise qui agit pour le bien-être de ses collaborateurs, qui agit aussi pour son territoire, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. C'est une entreprise qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Alors avant de continuer nos échanges avec nos intervenants qui vont bientôt monter sur scène, Stéphane Peintre, directeur de l'UDIT, l'Union des dirigeants territoriaux d'Europe, et du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, souhaitait vous adresser un message. On l'écoute en images. L'UDIT est un regroupement de dirigeants de gouvernements locaux en Europe qui vise l'amélioration de leur intégration aux politiques européennes et une meilleure connaissance de l'action européenne. Elle fonctionne par la réalisation ou le partage d'études ou de bonnes pratiques au niveau national ou international. Le sujet des marchés publics est fréquemment évoqué, mais il l'est en général en tant que sujet transversal et il reste encore peu documenté par l'UDIT. Comme beaucoup des actions de l'UDIT depuis sa création il y a 30 ans, l'action qui est envisagée pourrait partir des expériences nationales, à commencer donc par celle du syndicat des directeurs généraux et de l'UGAP ces dernières années, afin d'en faire une matière européenne. Nous disposons pour cela de nombreux réseaux locaux ou européens et d'une certaine expérience dans l'animation d'études. Nous pourrions par exemple consacrer un événement en 2023 à la commande publique dans le cadre de la Green Week ou de la Semaine des régions et des villes où l'UDIT intervient régulièrement. Les dirigeants publics ont souvent une vision incomplète et négative de la commande publique. La matière paraît trop technique et la contrainte réglementaire semble démesurée. La tentation est grande de désigner l'Europe et ses normes comme responsables des difficultés rencontrées. Pourtant, il suffit d'un minimum de décryptage des leviers disponibles pour inverser cet a priori et le rendre positif. C'est cela que l'UDIT souhaite améliorer dans l'immédiat. Nous pouvons rendre plus accessibles les enjeux qui relèvent des dirigeants, comme l'organisation des achats, les stratégies, les moyens, les arbitrages à rendre. Il faut porter à connaissance des instances nationales et européennes le rôle crucial que les dirigeants territoriaux jouent dans le domaine de la commande publique. Et nous aurons besoin de tous les acteurs pour y arriver. En France, on peut compter sur l'Observatoire économique de la commande publique, par exemple, ou les partenaires, comme l'UGAP, mais aussi les acteurs du niveau local, comme les CCI et les réseaux d'acheteurs publics qui sont nombreux. Cette invitation à vous parler, par le biais de cette vidéo, est déjà un signe très fort de la volonté de l'écosystème européen de la commande publique d'explorer ces voies, et nous nous réjouissons de pouvoir agir à vos côtés pour une commande publique toujours plus efficace et adaptée aux besoins des territoires. Voilà pour cette présentation de l'UDIT. Alors ce que je vous propose tout de suite, avant d'évoquer avec vous notre prochaine table ronde, c'est de découvrir deux belles entreprises girondines qui, là encore, ont une démarche de qualité, un engagement environnemental. Il s'agit tout d'abord de Socoa, que vous connaissez peut-être dans cette salle, leader européen dans son domaine et qui fabrique donc des assises de bureaux, des solutions d'assises de bureaux. Ils sont basés à Hendaye et une autre entreprise aussi très intéressante, Tetris, basée à Pessac et là qui développe des solutions de cybersécurité. Donc voilà en images deux belles entreprises qui font rayonner le savoir-faire girondin bien au-delà de nos frontières. C'est parti. Je citerai l'école navale de l'Envie pour le mobilier d'accueil, mais également pour les sièges giratoires, l'aménagement de l'ensemble des commissariats de police de la ville de Paris. « 50% du mobilier que nous livrons
est éco-responsable. Nous sommes fiers de pouvoir proposer, de développer des solutions d'assises éco-conçues et qui prennent aussi en considération le confort, l'ergonomie et la sécurité des utilisateurs. Nous sommes engagés depuis notre création en 1971 sur des volets sociaux et environnementaux. Nous avons structuré notre démarche de responsabilité sociétale et environnementale sur le référentiel ISO 26000, où nous avons atteint le seuil d'exemplarité. La RSE est chez nous dans notre ADN. Tetris travaille avec des collectivités, des villes, des agglomérations, des aéroports, des régions, des ministères aussi, différentes tailles d'administration publique. Ce sont des logiciels de cybersécurité qui détectent et bloquent en temps réel les cyberattaques. En quoi elles sont responsables? Parce qu'elles sont développées de manière éthique, de manière à ne pas regarder à l'intérieur des fichiers des clients les données que l'on manipule. Et aussi parce qu'elles sont faites pour consommer le moins de ressources possible sur les machines des utilisateurs. On est prêt à s'engager pour protéger le cyberespace, pour en faire un environnement de confiance et d'avenir. Tetris est devenue société à mission, on l'a annoncé tout début avril, et donc nos engagements sont ancrés dans nos statuts.